Mirëpritëse. Si jeni mirë? Mirë. Koha e butë, ha? Shumë mirë. Unë dua 3 qeri, të lutem? I vodskëm, bravo. Shumë. Sa kushton? 1500 lekë. 1000? Me shkrepse. Me shkrepse. Rofsh. Faleminderit shumë. Faleminderit. Pafshim. Si jeni mirë? Alo. Bravo! Shumë bukur. Pafshim. Pafshim. We're here at a teqe called Alipostivan. It's a large teqe, and it's on the road at the beginning of the national park. It was first constructed in the late 1700s. The communists in 1967 completely destroyed it, but since then it's been rebuilt. It's a massive complex. I'm really enjoying getting in there and having a look. The views from this hilltop are spectacular. You can look one way into the national park and then the other way across the valley where we just came from, Përmet. Just breathtaking. Look at that. This is Robert is Albanian shqiptarët kur janë në teqe. Baba Hakuron Nikolari. Shqiptarët kur janë në teqe. I'll try. Okay. Gabim, shumë gabim. Shqiptare janë. I hope, it says the Albanians
who have a teqe have Islam, and who have a church and have orthodoxy, but above all they have head and crown of Eagles. Thank you, Shpoinus, yes. And like a In the red? in the red flag. Parliamentary. The symbol of Albania is? Po, this one. Mirë ditë. Si jeni mirë? Mirë. Mirë, unë jam shumë mirë. This is a room when Baba Hekuran is waiting the people. Rofsh parliamentary shumë. Me zemra. Me zemra. Me zemrën në Shqipëria. Të puth? Ne ha. So we're being greeted by the staff. Normally greeted by the Baba, but Baba Hekurani vërtet nuk është më fizikisht pranesh, por puna dhe shërbesa që ai ka bërë të gjithë komunitetit të Përmetit, por jo vetëm, unë do thoja dhe të gjithë besimtarëve nga gjithë Shqipëria është ajo që flet. Besimi, harmonia dhe dashuria që ai kishte për gjithçka është përcjellë në të gjithë këta njerëz të nderuar që kanë zgjedhur të punojnë, duke qenë se edhe babai nuk është fizikisht, këtu puna vazhdon po një lloj, mikpritja e njerëzve të tij, siç po e shikon edhe vet, është po një lloj, asgjë nuk ka ndryshuar, po është vetëm një fakt që babai Kurani tani është në zemrat e të gjithëve neve, dhe patjetër në mendjen tonë për ta kujtuar përherë si një klerik të jashtëzakonshëm me virtyte shumë të larta, një shprehje që babai Kurani e përdorte rrallë në intervistat e tij, po shpesh me popullin që vinte dhe e frekuenton ende këtë teqe, ishte që çdo musliman në teqe është bektashi dhe çdo bektashi në kish është ortodoks. I bashkojnë kokët e shqiponjës, ngjyra e kuqe e flamurit dhe krahët e shqiponjës, dhe e mbyllte me një shprehje shumë të rëndësishme, siç dihet për bektashizmin, atë dashuria është një nga elementet kryesore, roft Shqipëria dhe rofshin forcat e armatosura shqiptare, dhe jo pa qëllime thoshte këtë gjë, e thoshte për gjithë sigurinë e territorit të kombit shqiptar. Po. Edhe unë do doja t'u thoja një faleminderit sinqerisht të gjithë atyre punëtorëve, unë përpara atyre jam shumë i vogël sigurisht, edhe në moshë, edhe në sjellje, edhe në kontribut. Kontribut në komentar. Yes, në teqe. Por do doja t'u thoja faleminderit që po e vazhdojnë këtë traditë, ashtu se sikur se thash dhe më përpara, njësoj sikur se babai të ishte këtu me ne. Dhe ti po e shikon vetë, po e pren nga afër gjithë mikpritjen dhe gjithë dashurinë dhe gjithë energjinë pozitive që teqeja e Alipostivanit, teqeja e Frashit, teqeja e Sfrajt dhe të gjitha teqet e tjera që baba e Kurani ka ngritur me shumë sakrificë, me shumë dashuri, po është më shumë e rëndësishme, me shumë mbështetje, dashuri dhe mirënjohje për njerëzit dhe për kombin shqiptar. Po, faleminderit shumë. Faleminderit. Gëzuar. Kafe? Kafe. Do you have? Jo, gëzuar me kafe, s'ka problem? Is the tolerance. Ti pi raki, Robert, e kisha lë rakin? Sa muaj e lë rakin? Se pash intervistën tënde. Me raki? Po. Shumë mirë, unë pëlqen shumë. Unë nuk pive shumë. Po. But tani... E ke filluar prapë. Po. Raki është shumë mirë. Është e gjitha e qetë. Shumë e qetë. Kjo raki, Robert, është e nxjerrë nga vreshtat e teqes së Alipostivanit. Alipostivan raki. Po, është një rush që rritet edhe zhvillohet në të gjithë këtë zonë, ne përpara folëm
Po, për lulet, në kodrat për rreth teqes së Alipostivanit. Përpara folëm për lulet dhe unë thash që nuk janë vetëm lulet dhe trëndafilat karakteristike teqeve dhe kopshteve për rreth teqes dhe familjeve të Përmetit, po janë dhe pemët frutore. Po, me shumë pemë afër në teqe për ushqim. Me shumë gjelbërim dhe është një detaj shumë interesant që gjetet janë ngjyrë gjelbër dhe simboli bektashizmit është ngjyra e gjelbër, sepse është vijimësia e jetës. Po. Ne Robert vizituam dhe qëndruam dhe provuam rakinë e teqes së Alipostivanit dhe tani do vizitojmë një nga dhomat më të veçanta dhe atë që është një nga emblemat, do thoja unë, një nga emblemat e formimit, të leximit dhe ajo çka është më e rëndësishme pasurimit të mendjes sepse bektashinjt janë shumë të mençur. Po, si të gjithë shqiptarët. Unë shkruaj me anglisht shqip. Baba e Kurani ka pasur një dëshirë shumë të rëndësishme dhe shumë të madhe për librat dhe këtu ne ndodhemi në bibliotekën e teqes së Alipostivanit, që është një nga gjërat më unike. Gjithashtu përveç bibliotekës që gjendet dhe ku ndodhemi ne fizikisht, këtu gjendet edhe një libër për të gjithë turistët, vizitorët, mysafirët dhe besimtarët, në të cilët do të lëm dhe do të lëm impresionet tona dhe përshtypjet tona për këtë teqe. Shumë vizitor nga Alipostivan me shumë turist këtu? Sigurisht që ka shumë vizitor dhe turist, sepse është ndoshta një nga objektet e kultit më të bukura që ka Shqipëria, për shkak të pozicionit gjeografik, po dhe të infrastrukturës dhe të punës së jashtëzakonshme që është të bërë këtu. Është shumë mirë. Dhe dëshira e turistëve është për të parë të gjithë këtë gjë për shkak të unikalitetit që është vetëm në Shqipëri. Unique in the world this. Dhe për ne është një vlerë shumë e rëndësishme dhe ne prandaj shërbejmë me kaq dashuri dhe me kaq përkushtim dhe ndaj e tregojmë me kaq respekt, sepse është detyra tonë. Unë dua shkruaj. Patjetër. Po. Shumë mirë. Frasha, bravo. Franoli. Librin është shumë mirë. Franoli was a bishop, but he started off as a politician and ended up as a Orthodox Christian bishop based in Boston. And their book is naturally amongst theirs as well, with some Bektashi books. And there we have Naim Frashari. Faleminderit shumë. Faleminderit. Bashkë me Robertin ne kemi përfunduar se vizituari bibliotekën. Roberti la dhe një kujtim shumë të bukur në librin që gjendej në bibliotekë. Dhe tani është momenti të provojmë një nga ëmbëlsirat më karakteristike që lidhet me jetëgjatësi në ardhjen e pranverës, që është ashuria e famshme e komunitetit Bektashi. Do të shkojmë që kemi një dhomë të dedikuar për këtë gjë dhe do ua tregojmë të gjithë vizitorëve, turistëve, po dhe gjithë njerëzit që do na shikojnë dhe do na ndjekin këtë gjë. So, if you've watched my other shows, you probably know I like to eat the local dishes. And Nowruz is a festival for the Bektashi. It's celebrating the birth of Ali, their most revered imam. And it falls on the 22nd of March. And there's one dish that they always eat, and it's called ashura.
In fact, it's taken so seriously that here at this teqe, they have a designated space just for making this dish. And today, they're going to do it for us. Let's go in. This was very special. So we're in the cucina, the kitchen, where they make the ashura, and today they've actually made it a bit ahead for us so we could speed the day up. But I'm here with Arpan. Po, you fill up with ujë, they fill it up with ujë. Me ujë. I lëm të torë të zjej mirë, të valoj ujë. Po. Pastaj e ngruajmë brenda. Po. Ngruajmë. Me gruj. E trazojmë. Aha. Druri, e lëm për 8 orë. Po. Që të zjej mirë. Mbasi zjej mirë, jemi sheqerin brenda. Me sheqer. Then they put the sugar in. Po, jemi sheqerin brenda. Okay. E trazojmë mirë me sheqer. Yeah. Pastaj e pak vaj ulliri. Ulliri? Vaj ulliri. Vaj ulliri. Then they put olive oil into it. Jemi me pak krip. A little bit of salt. Mbas vaj jemi pak krip. Yeah. E lëm pastaj të ftohet dhe e mbushim në përgota. Aha. E pastaj ne besimtarë që vijnë këtu ditë me rush, kanel. Pak stapide, po jeni pak stapide dhe mbas e mbushim përgota jeni pak kanel mbi të. Right. A little bit of Po, pak kanel mbi të. a little bit of grape sultanas. And Pastaj serviret në për besimtarë që vijnë. po. So shumë sheqer, po? Pak sheqer. Po, jeni me tavan për sa ti tjetë pak e embël. Po. Lots of sugar. Po. Lots of sugar. Në lartë, në gota jeni me stafidet edhe kanelë pastaj. Sa Ai është procesi i fundit. Teto. cucina këtu, Zjarri në jashtë zjarri. Zari? Yeah, they put on the fire, you heat it up, and then you let it cool down so it solidifies and goes solid and harder. So it needs to be cooled down as shorter. So it's not eaten hot, it's eaten at room temperature or cool. Sa njeri ti gatuaj për nuvrez këtu? Tu gatuhet për 4.000 veta. 3-4.000 veta. 3 kata. About 4.000 veta. Oh, 3,000? Po. Wow. So I thought you were saying 300. They cook ashura for 3,000 people out of this kitchen. I can understand why they have a separate building for it now. Mbushë kazan, katë kazan. Plot. All of these are full and cooking ashura. Të gjithë sot. Të gjithë sot. Po, shumë punë. A lot of work. E gjithë ajo që bëmë neve këtë me procedurën e zgjedhjes së ashures, tani do serviret në tavolinë. Ide shumë mirë. Fillon. Wow, bravo. Ky është produkti që del nga kazanët. Po. I themi ashure. Ti pëlqen? Shumë. Ti ha nga Novrez. Po. They eat it on the festival day. It's like a cold porridge, but with sultanas and nuts, but without the roughness of the oats. It's lovely. It's not too sweet. Nuk shumë Shumë embël. yeah. Nuk ka shumë sheqer. Gjusëm embëlsirë. Gjusëm embëlsirë, gjusëm ushqim për pjata. E madh. Po. It's like savory but slightly sweet. Lovely. Shumë mirë. Tani ti gratove për një nuk 3.000. I said today he cooks just for one, not 3,000. This is lovely. Thank you, Artan. Parliament did it shumë. Wow. They are big pots, and there's 4 of them. Kitchens are essential to a teqe because over the centuries, the Bektashi have always looked after the poor and the needy. And they had large, extensive lands around their teqes to be able to grow all of the produce that they used in their kitchens
to feed the poor. I think that's a wonderful tradition, and it's still held today. So, as I was saying, this is a massive complex. It's a very large teqe here at Alipostivan. And now we're going to move on to the turbes, which is a mausoleum for the babas. And this first turbe is the founder of Alipostivan. Mbaruam dhe treguam ashurën e famshme të bektashinjve. Dhe tani do të hyjmë në turben e parë që ka qenë këtu. Kjo ka qenë ndërtesa e parë ekzistuese e Alipostivanit. Do të shikojmë nga afër se çfarë gjendet në brendësitë e më pas do të vazhdojmë në Brenda, s'ka problem? do të hyjmë brenda sipas ritualit përkatës. Shumë turbe është shumë e madh. Ashtu në fakt siç është edhe zemra e bektashinjve, shumë e madhe. Nuk ka kumb nuk këtu. Asnjëherë. The threshold of a door to the Bektashi is very important. It's a symbol of the Imam Ali, leading you from ignorance to wisdom. So it's important never to, I'm not Bektashi, so I won't be kissing, but it's important never to step on the threshold. Can you hear that? It's such a special, this is a lovely turbe, and you have to speak quietly. To hear each other, you have to be very quiet, because if I talked in my full voice, this whole space just reverberates with my voice. There's almost a spiritual lesson in that. If you're quiet, you're heard better. If I talk in my full, loud, normal voice, this would not record. What a strange lesson to learn. So, I learned a new lesson there with keeping my voice low. I'll try and do that more often in the greater world I walk in. But Edyan just told me that when you enter a turbe, you walk around the baba in an anti-clockwise direction. What a beautiful resting place here on the top of this hill with the most spectacular views. Wonderful. I've got a whisper. I must remember that when I go outside. Also, I must remember when I leave backwards and I use my left foot to step over the threshold. It's always good to leave your shoes parallel to the threshold. Lots of small little traditions. I think it's nice to have those in any religion, whether it's Orthodox, Islam, Sunni Islam, Shiite Islam, or Roman Catholic. Traditions make culture.
Kemi përfunduar, Robert, vizitën në ndërtesën e parë ekzistuese së Teqes së Alipostivanit dhe tani do vëmë në tyrben në të cilën gjenden të gjithë baballarët që kanë shërbyer ndër vite në këtë teqe kaq të mrekullueshme. No doubt, it's best to whisper again. In a teqe or turbe, you'll regularly see a green box. It's appropriate to put a bit of money in it for the upkeep of the teqe. One, two, three, four, 5 bubbas. I've never seen so many in one space. Not even the turbes in the llixhat, the headquarters in Tirana, have this many bubbas in one turbe. This is a very large space. Interesting. Someone left money for this baba. There's a coin. What's also interesting is the motives. Some of them are from animals that don't even live in Albania. The mindset of the Babas and the Bektashi is beyond the boundaries of their normal experience. And this is very much a symbol of that. A moose from North America. It's a wonderful experience, and the Bektashi community invites visitors to come and see and to look and to participate. So when you come here, please do. Just follow the observations. So as I was saying to Edjan, and notice I'm whispering. I was just saying to Edjan, I've never been into a turbe with more than 2 bubbas, and this one has numerous bubbas in it. But what's interesting is the last bubba, Nikolari, I said, he's buried in a grave down near the teqe, why is he not here? And interestingly, Edjan said, the areas of Frasha, which is this way, and Mount Tomori, which is a very important mountain, not just to the Bektashis, but also to all of the other religions in Albania. And he was buried in a grave that faces on an angle that he can see these regions and keep an eye on everything. So it's customary to light candles at a teqe. Whenever I enter any religious building that has this custom, I usually use 3. So today I'm lighting 1
for all of the people of Albania and their different faiths. One, for all the living members of my family, and the other, for all of those that are sadly not with us. Not only in my family, but in the larger family of humanity. It's a bit of a windy day here today, making this job slightly more difficult, but that's life. Sometimes to achieve the things of good intention, we'll have setbacks beyond your control, but we've done it.